na jata kende ya mo fennete mi yalon ko min ka kumaya ta bakele nga call min soto ya explain mo le ko min ko niaje they want to put a stop to people selling drugs just like that mo fennete mi yalon ko min ka kumaya ta bakele anu fanan na kacala la diamo ko ne yaytandi mon la komen ko wo mol nyanta kala mol le te mi yalan komen ko karanta la yalon do soto le pour que boro wafi andum fanan inata ka sana yande mol kono diamo ay nyen diamo kono komen ko because jama ya mira komen nyem bori sulol mi yalan komen ko ke wafi wala bori jambulu fanan dabe jel bare e ko hani ye mi yitandi mol la doro wala komen ko bori sulol mi yalan komen ko e ke seke ke yuse ka fendo ka kono so nyen ibe wala la woto alimbe ngaka fenti mi yalan ko men ko ngaka na responsibility te kaaje ko men ko ngam jata kende asoto no la banko ka nyamen that was what we have for you people about our health today in the house presently we have a very important guest mi yalan ko men ko the person is here to actually share some important things with us be min kala doro wala ko men ko mafala lingere ko men ko asa introduce mo le ngalon ko men ko jumala nyente asalaamaaleykum àddina beneen yoon ñëwaat fii rek ci plateau Sahel Network nekk ci diwaani Banjul ñu am gan bu important di Babucarr Camara jóge foofu ci Gambia Federation Gambia Football Federation ñëw nag tey toog fii ci suñ plateau ñu am mbégte ak kontaante dalal ko bu baax a baax ñu ngi lay wax Babucarr bismillah. Thank you, Linger, and good to be on your show. Thank you so very much. We definitely glad to have you here. Tey nag ñu amaloon la fi invite on la ci suñ plateau lii kontante la ci ñun wax dëgg yàlla parce que nekk nga ci ñi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla ñi àndoon ak suñ football la si génnoon fii ci réewi Gambie dem ci diwaani Cameroon nga bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo àndoon nag xale yu góor yooyu noonu tey nag nga ñëw toog fii nii fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy football bi ñu doon la laaj rek yéen nan ngeen dundee li nga xamante ne nii moom mooy football bi nag nekk lu am solo wax dëgg yàlla nekkoon ren 2022 in January and in between February mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla dañuy wax once again congratulations to the boys parce que sigil nañ ñu wax dëgg coupe bi lañ doon xaar ngeen indiwaale waaye nag nii la ko yàlla dogalee ñu ànd ak gëm wax dëgg waaye nag ñu ngi lay congratulate yow ci sa bopp mi nga xamante ne si committee bi nga bokka. So you want me to respond in English, Mandinka, or Wolof? In Wolof first, and then you talk to Black in Mandinka. Okay. So all of you settled. jërëjëf welcome kontaan naa pour ñëw seen programme bi actually this is my first time really but Sen TV is not new to me liggéeyoon naa ak ñoom after buñ qualify on si AFCON bi ñoom defar lañ ñu woon documentary which was also related on all the national televisions to Mr. Bacheli. So yeah, kontaan na bu ma invité ma ne ko waaw bi kay mën naa try ma ñëw because obviously foog na AFCON bi lu bari dox na foofu lu nga xam ne Gambian si ñu nekk Gambie fii ab biti réew xam nga yëguñ ko lu nga xam ne mun na ñëw waxtaan ak gaay first of all comme ni nga introducé man Babucarr Camara laa tudda man maay directeur de marketing and communications Gambia Football Federation bokkoon naa si team bi tamit because AFCON bi man maa nekkoon team media officer bi every national team léegi standard la dangay am ki nga xam ne moom moo responsible all media matters just like any other department si football like you must have a team doctor, you must have a trainer, you must have a physio and all those things so man maa responsible on si lifin bi so lu ñu njëkkoon a def mooy dañ demoon Qatar 10 days foog naa Qatar boobu noonu. ñu bari nekkoon membre ak si Covid corona bi. corona bi nga xam ne moo ñëwoon suñu camp bi. but I can tell you ne foog naa ñun suñu dem bi foofu noonu moo nekkoon suñu blessing. because gis nga corona bi fii lañ ko jëlewoon.
fii lañ ko jëlee woon ñu yóbbu ko fale Qatar amut coronavirus fii lañ ko jëlee woon ak ñetti nit ñu ko indi woon waale tamit from Italy suñ desoon fii ñu def suñ préparation bi fii egg na dinañ doon am very very difficult AFCON bi because fii kenn du max kenn faalewut nobody believes in COVID ñu laay wax ne only 1% of the population is currently vaccinated te foog naa toom sax mu ngi ko doon waxtaan fii Babucarr Sankano so suñ desoon fii ñu dem AFCON bi dañ doon àgga foofu rek players yi ñëw di am coronavirus bu dee sax team bi yëpp am corona sax da ngay play da ngay play wala bu dee as long as am nga 11 players even bu dee there is no goalkeeper sax bu dee man maay taxaw po sax waaye dinañ play suñ amul 11 players doo mun a play te soo ñaakee play da ngay lose points so ni kon luñ noonu nekk di wax ni sax xeeg nañ no du doon demee noonu dëgg la waaye mënuñu am benn test match in fale Qatar so dafa mel ni ñun suñu first game bi against Mauritania moo nekkoon suñu test match bi daal because koju mënut a test players am yi ni and then you know ñun demoon nañ ci AFCON bi not people expected out of us xam naa Gambian si ñu bëgg a football lañ te Gambians always have a big heart you know when we are going ku nekk mu ngi wax ne dem leen indi cup bi waaye ñun realistically foog naa ñun xamoon nañ ne daal xam nga mënuñoo win cup bi te foog naa ñun sax performance beyond all expectations. This was just supposed to be pour learning course la rek pour team Gambia bi so ñu demee foofu noonu bu ñu demoon dafa fekk tamit African continent bi yëpp dañ foog ne ku nekk rek dafay ñëw jaar si kaw Gambia te war nañoo remember ne Mauritanie mu ñu nga xam ne ñooñu lañ playal suñu first game bi ñoom qualify nañ 2 AFCONs musuñoo win match AFCON ba léegi Guinée Bissau the same thing qualify nañ ñaari AFCON ba léegi musuñoo win AFCON so Gambia moo nekk first country Guinée Bissau est-ce que ñu will go less I'm telling you good so Gambia moo nekk the first country after Equatorial Guinea in 2012 ñoom ñoo ko co-hostoon against Gabon nga xam ne boobu mooy sa first AFCON match nga win ko not only did we win amoon nañ man of the match tamit si match boobu noonu so ñun nag bu ñu demee ñu win match boobu noonu si lañ am yaakaar ne ñun dañoo jaar obviously suñ intention bi mooy woon sax pour àgga last 16 ñun bu ñu doon dem nag ñu bari dañ foog ne comme nit team bu nekk dafaa ñëw rek jaar suñ kaw waaye ñun suñ ene bi mooy to reach to the last 16 so buñ dooroon Mauritania xamoon nañ ne dañoo jaar you guys can make it sure because ñun buñ doon dem against Mali ñu bari xamuñ ko waaye Mali was tougher than even Tunisia te ñun xamoon nañ ko te waaye ñoom tamit na gars yi dañu underrated because ñun ñoo gars yi bokkoon benn hotel après Gambian xam nga Gambia is called the smiling coast of Africa for a reason because ñu naa gars yi ñoo nekkoon benn hotel Mali amuñ fa benn fame amuñ fa benn daraja Gambia was very famous the darling of everyone because Gambians si foo ñu gis rek ñu ngi smile ñu ngi interact ak local si waaye Mali moom unfortunately ñoom ñun doon jaay classe xam nga you know foog ne sax ñoom ñu mun dañoo ñëw rek jaar suñ kaw moo tax bés bu gars yi toogoon sax Cameroon foofu noonu ay kan teelu gars yi dañ celebrate side boobu noonu ñun side bu ñu nekkoon nga oh yes it's the English speaking part of the country also Limbel gars dañ celebrate ñun bu ñu doon génn foofu noonu dem Baafu Sam gis naa ñu nga xam ne sax ñu ngi génnee rongoñ because dañ dem soo get used to us te soo seetaane suñu match bi against ñi Tunisia buñ score last minute goal bi soo leen gisoon stadium bi ngeen xam ne kon dëgg Cameroonians yi ñun doon support Gambia ñun doon overall support Gambia because of xam nga you know all the reasons so buñ demoon foofu noonu dañu am draw bi against Mali xamoon nañ ne there is no way that we are going to finish less than third te AFCON bi tamit third place xam nga you know daf dee mën a qualify understand so ñun xamoon nañ ne dañoo lifin and then going into that last match also ñun Guinée lañ bëggoon because Sénégal bu African Cup bi dooroon gis nga duñ doon lifin benn góor rek lañ score sax si group stage bi benn góor rek la gars score te boobu sax penalty la woon so ñu bari ñu ngi wane waaw ñun suñ dasee Sénégal léegi dañu leen a door football demee wut noonu de te Sénégal team bu mag la te gis nga team bu mag tournament su mooy play tournament te Sénégal dañu am 9 COVID players yu 9 starting 11 non boo nekku si starting 11 bi sax ñaari nit ñoo nekk bokkutoon si starting 11 mooy Kalilou Koulibaly ak kii seen goalkeeper bi Mendy ñoom ñoo nekkoon starter ñu nga xam ne am nañ COVID that was not an issue waaye li ma laa jéem a si mooy team bu mag gis nga compétition si demee si compétition doorim bi daf dee métti ak boromam xoolal Egypte
seen first game bi sa gars dañ ko ñaaka ñoo Sénégal ñoo dem final so te team bu mag bi di moo nga progress ci compétition di moo nga dee jël forme that's the thing so ñun Guinée lañ bëggoon xamoon nañ ne Guinée ñoo ñu ëpp doole waaye mun nañoo door Guinée so moo tax bu ñu amoon gars yi tamit xam nga ñoom tamit na munuñ koo ko non waa ñu door nañ leen so AFCON bi daal expérience bi nekkoon na expérience bu rëy Mr Camara ñeen seen liggéey naka la seen liggéey meloon ci biir Cameroun ak yan jafe-jafe ngeen fa gën a nemmeeku ndaxte xam naa ne foofu du ñàkk tamit loo xamante ne problème la day doon ci yéen ak ay jafe-jafe yi nga xam ne yéen ci comité gi ngeen nekk. waaw non gis nga nag su may waa dëgga Cameroun foog naa in terms of standards hotel training facility and all those things Cameroun pare wutoon na pour host AFCON bi. because ñun suñ Gambian team bi the kind of standard buñ set suñ boppa pour in terms of accommodation at all accommodation fu ñu gaay yóbbu fail well below the standard. Honestly speaking, standard was not good. Hotel bu ñu gaay yóbbu woon was just a guest house la rek. So it was not ready to host 24 countries. Understand? That is one. Food bi tamit nekkoon na problem. In fact, suñ coach bi sax xuloo na almost on a daily basis def dee xuloo because ñun suñ place yi lu ñu leen minal tamit yi sax at least they need to hit LT. Buffet la waaye nga lekkatu rek lekka bi jeex na. Our time nag xam nga dafa improve woon tamit après tamit lu ñu war a lifin daw pour match bi like 45 minutes to 1 hour pour match bi boobu tamit dafa sori woon torop and then in terms of the security nag xam naa ñu bari waxoon nañ because ñun fu ñu demoon sax mooy English speaking side of the country ñoom ñoo bëgg a seen independence there is too much conflict at the moment waaye nag try nañ foofu for their time I think I'll give the 100% because su ñoo dem training ground duñ génn sax without a full convoy su ñoo dem stadium the same thing xam nga and then fly helicopters will be flying overhead. gisoon naa seen gouverneur bi ñëwoon di nuyu si waaye dafa mel ni ay soldats ñoo ko seq. boo gisee gars yi seen governor of South West region of Cameroon la. exactly governor boobu nag soo gisee convoy am bi comme dafa am convoy président Barrow te di si jase governor am telling you so ñoom yi fi si yote gars yi ko dee caaxaan yes. Thank you so much for honoring our invitation. Ntol kontanta bakela porque isoto nyim platform moto. Lafta porque nginenka ku dantanala. Sport mu fennete mi yalon ko min ko jamama ku mayande bake. Bareng ngajal ko min ko ita mo molti mi yalon ko min ko you live all the way ya Gambia banko bulale itata bantala banko kan pour que karang ka jube iba do ko min kono iba samba no la nyameng fo itata fo master's degree soto in sport and marketing muna yeta motivate for you to go that far. So you did your homework before I came here, huh? Sports. Mvura teblo de mianan ko nyanda sila le ka Gambia banko nga sports kacha ngalong sports nafa momenti sports sambre jina ka bago ha ngata nga win drong ha nga celebrate nga finde silo nga da celebrate tambita wala le right now ngalong ko youth employment is a problem in this country. You understand? Majority, about 60% of the population is youth. And the overwhelming majority of that is employment sort of. Sports will fill me around call. Abe employment create la. Because near professional clubs sort of let's say you 10 professional clubs sort of Gambia jang. You call club or club. And you 30 players register every season. Multiply by 10 clubs. You have 300 players let. Couple of them are for it. Correct? So 300 players, minimum salary is $100. That is $5,000. If you more came as about employee $5,000, hana recover sort. Yalo afele to ila haji mesoli mo do kan kodi. Ya famla. Anu ibe ko jiso le employee lol fanan kon. Ibe doctoral employee la. Sports bi mo jamal employee la. That is comme bare minimum la di la football alone ngol fon fo etende. Yana bo do ko take. Ya jibe football contribution to the economic development in a country. Multi-million dollar contracts on player like sign. Musa Baro bela bola Gambia jang kata jana kata Atalanta. Atalanta mang kodi di Hawks la. Bari signing on fenko soto percentage soto. Bela bola jana kata Bologna. Yala ya sanjala 23 million euro. Yeah. You understand?
or 23 million euro. Yaran jelle na Hawks account kono. I don't want to say it because I'm not allowed to. Disclose certain things. But I can tell you, go Hawks economy sort of order. Osia the GFL budget for the whole 1 year. No, I'm telling you. You understand? Really? Yes. So Musa Baro sign, Musa Baro Nyonjele Gambe Jamia play outside. Wolu Ikakodol men Kina, the remittances that they send. Yala what contribution. The other time, even before we went to AFCON, I saw about more than 1 billion overseas government members outside remittances. Yala what contribute to economic development. And no sport for a knee kage. Ikajare kenda sorole. Pure sasera loptano ramam fair. Loptano do. Boro fmo daje wedale. So ni la masa kunda loptano do. Purka teso dol soto adaja wetale because masakunda loptano ala service o nying di ika menjo anin private clinic no so help so drong mela kuma konto because even min fokan akuma yata bakele iba fokan ko sport mo fenati mi yalon ko important bakele bari ita bota janne ita fo bantala banko kan pour kata karanje bare Gambia janga jala ko like some of those facilities aman soto jang pour millialon ko to lafta pour ka sport leke ite ya mera ko mon plans lebe ke kan kaje ko at least funding kel nyang isa mako for them to stand firm. Okay. Mina jela just deliberately not avoid because for me I don't want this program to be about me but about the sports in the Gambia. But let me just learn this and I will come to that. Like health. The less common go nimmo la tado yata loptano do. The riba go treatment also become less. Government la expenditure in healthcare abekala less let. No ben less ta o koro men betlaje koreke iso do no banko la development la do. So I just so sport, economic, social, political, and health benefit are better. You understand? Okay, when it comes to my about the case, all through my life on sport and football in particular, since back then when I was going to Nusrat High School, that was when I started in which actually with sport reporting. You know, I was course radio to the newspaper, the Daily Observer. When they believe that men harbour unibe for develop because for me intention was to become a chartered accountant in a commerce level story high school, but unfortunately I could not ACCA journal. You understand? So, but because I always had this love for sports and I know the benefit in sport reporting start. Then I went to Observer, so yeah, long develop. I went to university first. UTJ la journalism student la first school la first cohort. So by the time I was actually the deputy editor-in-chief at the Daily Observer in December 2016 after the fall of Jammeh. So then I got a job at Gambia Football Federation. Then now I get into sports administration in reality now. But because I sports are very long, masters just because I just wanted to have a master's degree. It was a deliberate choice for a master's degree because they left a legacy la me along ko be contribute la le pour na Gambia no ya sports na fa ya long Gambia kan wala nantara akaranya Kenya men ngara karang because I mean as a country it's very unfortunate ko I'm actually the first Gambian for a master's in sports management. Yeah. That's not good for our country. Then it means go man sports na fa long. Yeah, but look at the division in Gambians in the aftermath of the last December presidential election. Bring Gambia play in the AFCONs. Iko realize it. Did they say man go play in Surwal Walanto? Every Gambian was united. Sure. So where politics has failed. So sport importance and he has to start from somewhere. So la nda ko disono ta. Ngada sports karang. And I understand ko at the University of the Gambia they are trying to introduce a program in sports. You understand? Which is going to be a degree program. I'm aware of this. I saw this while I was in fact I saw they made advertisements about lecturers. You understand? While I was away. Okay, but they were looking for full-time lecturing. Not full-time lecturing at the university at the moment because of my job commitment. Yeah, understand. I'm very passionate about the job that I do and that is something that I don't want to leave anytime soon. But I can tell you if that is an opportunity to do part-time lecturing in sports management, in fact, to go and lecture at the university, I have the opportunity to do that. But I only want to lecture at the university to lecture sports. Yeah, understand. So new opportunity now that I will also I will contribute. In SITA, even the National Assembly fund, sports funding in the national budget, yake mandatory.
every year 5% of the national budget lekata into sports development. It is going to go a very low way. And the sport development of Fanate Kenola, Nimman proper infrastructure sort of. Because only one stadium we are playing against Chad. Because next AFCON is just 18 months away. In Ivory Coast in June 2023. We qualifiers will start against Chad in the preliminaries. And we know right now, according to the Gambia national team not play Banjul stadium. But this stadium is it going to host that match? It's not even clear. There's a possibility going to stadium when you phone CAF Babanda to host international matches because I must stand that meet. Wala sabu ngenyenenka because abakumayala bakele when we are encouraging more youths to actually engage into sport, at least inyanta ka dulal mi yalan komen ko inyanta pour ka karanjele pour ya long wo fana mo fenti mi yalan komen ko nyeng important dal gambianol bebe sirin nan no jang kabering mol sita nga feel komen ko the Scorpions they are coming back home lafta pour ke nyeng celebrate to welcome them in a grand style. But according to so many informations from different sources, mol ba kumol fo kam yalan komen ko inta lafta purite ye senayandiro ka mol maje puri salon exactly what were some of the challenges that the boys were facing because nga feel la komen ko dol fama beje wol tate la club sol tole iman say nan no jang it a club sold then it was only few who later came back home and so many people were not actually happy about that it maybe it was the management it only promoted because it la dokuo nga feel la comme fenne mi yalla ko ya understand because yeah information o do send on Facebook le kaitandi ko men ko mol kala video use le and pictures you understand le to do their own things because yeah karana ya lon ko men ko what they are doing is not right. That was the reason why you spoke about it. So I believe education too is something me alon ko men ko akumaya tabakel so ntele mira loto pour que sport actually pour que sembo dia la nyambanko kan a lot has to be done. That's true, but you answer yep question on nyinga me alon ko about what happened for Timo Nyimana and Waterman. But for a start, I can tell you the majority of the players, because 28 players went. One of the players, Murutala Timo, Steve Traore, because Abaramara, already 27. So out of that 27 players, 16 came home. So that is the majority, came home. Actually, Menkerat, at the level of the team, the national team, Ntoltara Dokola, but the general administration of this AFCON Amanke was not even the role of the Gambia Football Federation. Gambia Football Federation named Marata football tamani nyala bankanja. But during Gambia qualified to the AFCON, then it became a national effort because Mansakunda Damaka Koromendi, what a Gambia participation in the AFCON financial that sustained land. So then the President Nata, what they call that the President of the Republic, President Barrow, National Coordinating Committee, me alonko Vice President Asetunjai said the doctor, what they are inaugurate at a toyala. Resources mobilized. So that National Coordinating Committee, Minister of Youth and Sport, Bakari Waibaji Wala Care, Vice Chairman Lamin Kababajo, the President of the GFF, but a different committee in Lesotho. So that National Coordinating Committee in Wole Marata, AFCON la preparation of Bella. Dr. Aissatou Touré, the Vice President. Yes. So Hani Kafo ko Masakunda 90 million mendi. Modoli America ima amancho ko yadi ya sikala yadi GFF la. Ko di man tantola account toto. This AFCON. Kodo nyimbe yadi National Coordinating Committee wole are responsible pour ka disburse. So that particular thing that is what we call the logistic committee. Or logistic committee to responsible the travel arrangement na. Ya understand the hotel accommodation and all those things. So ko nyimbe to fanara. So ngamen faham jawla mi ko itoye there is a company called Jet Sport. In wole contract go sign. Pour ka timo nying because during that training camp in Ghana. This place, Qatar. That bring join the commercial flight Brussels and drop in Brussels, then from Brussels to Doha. But bring charter flight ni. Wolen bondi je kan sama jam because nim president ye dina kele janem bita. Wolen samba Cameroon. Do anara do fanan samba fansol fanan samba. So ni agreement me ko le ndiko. Ni Gambia participation no banta AFCON. In as per the contract, inyanta make sure that Timo ni yemuru to na Gambia in 48 hours. Wolen contract ko. Participation la bango momo wala bigo kala tournament wala asigeno num fon denum beti la group stage ya understand asigeno last 16 but dano fon for final out so being qualified on being sita Cameroon mbute on Saturday I know ko already found
there was an arrangement pour CAF la flight of pour kan do muruna fon Saturday nyim fon but then mbawo jolale because birim beje CAF responsible ta internal na internet transportation but ninka sene fon be a jola but after already nyulu ning o company ni contract ko sign so ye nyina itandi ko by Monday go that will be 48 hours ko be murun lanan so the CAF option was out of the equation because about a money already 100% iko ye jole the logistics committee ye jole already so but Monday birin nyanta nala dolbeje nada realize ko komen ko yara galman flight also but it's like the information on men kabonang from the coordinating committee in la fankoni what's the name ye brokerman contract malong information mi an kama accurate akabona damento but information o benka fodan tolma it's not accurate 100%. You understand bari kamen fon tolen tol so fono play asole so information boda minto but nga understand ko abota nang agent men fenka amon flight o soto baraka fani yale foye e ka information o min dinu nga tolla atol ko information o di play asole yeah because tolla role mu wolde so wala ya sabo it went up to an extent coming ko play asole ya feel la coming ko you people are not giving them the right information. Of course yeah that okay but ndol man responsible the arrangement nyin ntol be jele to administer everything ñu le kana fenka so information ñi ngole dila so Monday amanna na work iko Tuesday mbe wala je at midday 12 o'clock so Tuesday ñu fanan ndol pe da fon ko place le bagage le jinde duma pour kids manager samba airport to pour kata kekin la den information na rakore ko instead iko flight o man so ya understand so time on place ol ikam fata in fact nepla la video fon jibe they made it very clear because Ibrahim follow video même follow me ko amaka GFL la role it's not our fault you understand I'm not also trying to apportion blame on anybody because both the GFL and the ministry and the government ye fanga sabo the government because this was a national effort the national coordinating committee ni wala responsible tala you understand so bar nga information so wala me ko itola agent woni wala buga to nya foye ye wala fontoli so bin place wala kam fata ye fanje then they went online but for them there are certain things when I told them many discourse ye many alango come woman clear ba kema because near the amo for jibe they talk about Bantaba group ko wali offer the man ko is less okay and then Bantaba also I think when the government made their press release NCC it told them narale ko ha it told for fengo ngon ibo clarify and nobody mentioned Bantaba's name there if for a fact found be sirine in the last minute Bantaba made a proposal but Bantaba la proposal on it's just unfortunate because it will from Gomenja Purka only 60 it will go almost 16 players $130 $30,000 you all offer Purka Timo Muruna but bidi ko al quotation sen it will go only 16 players and you have 16 players you have 17 officials there and also you have more than 100 fans so in all they offered $175,000 for the whole delegation. But you're not even a quarter of the delegation, you want to charge $130,000. Then you are talking about almost $600,000 of more economic contribute. That was not fair. You understand? So, plus we are talking about the Bantaba. So, maybe Bantaba nying na grupo nying. It only plus for contact about that. Then it will be going to retire. Okay, but also more than understand. If I want to go, Afkono nying avec club sol. It let place not the Gambia Football Federation. So club holding cafe agreement to go nila team sita. Ila player in 48 hours you have to report to your club. But don't not team la club place la club hold dan le ko there because the president left him welcome la no Gambia we are also very happy they want to welcome them. So wale atinna place fall na raja but no one no from by right from place all of them except me and go be on holiday and me be based in Gambia. They should have all gone straight to their clubs not to come to Gambia. You understand? So we don't call that a meta. Ila club hold nara time will up to Thursday. But don't nara wato mena Wednesday suto. Nsa Wednesday Wednesday early morning of the Wednesday and before around 3 a.m. So you only Wednesday kajan Thursday you have to go back. So player do nara ko it was not necessary. It's better them let them go. So akira tena dal. You know it was a very unfortunate thing go for number for captain Pamuru Njaya mem for for and I think Murata Minura wala. Askeno because more baby Cameroon pour capilation le nyala nyatilo nyala mala ya understand yalo gameno waru aka contane ala man tankala masibo sina ka jele ile wono sas ngamu do ko dal ala la yintene abirara tene dal but also let me also announce ko Pamoudou Diagne who is the captain
and Ibrahim Sona, formerly retired from national football today. Ibeda hala national team lale B. So the Bedina Hosla in their honor at the Gambia Football Hotel in Olyundum. You are all welcome, the media, cover, because this is a very symbolic occasion. Definitely. Never in the history of Gambian football has it happened where an active national team player made his announcement to retire and he's been honored in such a manner. So this is very, very symbolic, and I think it is going to set the way for Gambians to do such kind, because sign football we have to. I mean, we have set ourselves a standard. Those standards have to be maintained. So yeah, formally after after ning Cameroon game we told them to play the Gambia Kotake. So and then be honored today at the football hotel at 5 p.m. and then it will be good you also come there to participate in coverage. Mr. Babucarr wax léegi mu ngi ne Gambia international footballers yooyu nga xamante ñoo doon daanal seen doole di bëggal réew mi di Pa Modou Diagne Ndaa ak ki nga xamante mu Ibrahima Soxna nekk ñoo xamante ne fight nañ ba Scorpion yi dem ci African Cup of Nations ñooy bàyyi di retire ci mbir football ci international team bi nga xamante ne mooy Gambia te dañ leen di defal tey di leen di bégal GFA ànd ak ñi nga xamante ni ñooy seen sponsors ak collaborators yi ñu bégal leen Gambie na ñëpp oo nañ leen ci ndaje boobu noonu ndaxte nag jar nañ ko te def nañ ko sa Babucarr yow sa waxtaan bi am na solo trop ndaxte ndaw Gambie nga te jàng nga li ngay def am nga ci lijaasa bu am doole ñu bàyyi laal li ngeen mu dolli waat balaa ñoo jëm ci business. waaw dafa mel ni kii time bi xoj nañu. comme ni ko olof di waxee rek lu neex duy doy dañ koy dog dem ba beneen yoon xam naa du ñàkk ci lu bañ a yàgg dinañ la invitaat nga ñëw ci plateau bi because time bi moo ñu ko mayut rek waaye buñ sañoon dinañ dun gën a waxtaan bi muy ñëwaat foo mu teg fi ay mburu yu bari. waa gis nga ak yow waxtaan bi gën a yaatu waxtu bi moo ñu ko mayatut waaye dégg nañ waxtaan bu rafet bi nga xamante ne nii moom nga ñu jox waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biti lépp loo xamante ne xawoon na lënt seen xel fi mu nekk nii leeral nga ko ba lépp leer macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yow tamit li nga xamante ne moom nga bëgg ci sa kanam yàlla defal la ko insha allahu rabbi sa xel kontaan na ci yow bu baax a baax ñu ngi wax thank you so very much di la wax rek ne xam naa ba beneen yoon insha allah and we will definitely li ngeen tey ay Babucarr yi métti lañ fi am wow the first Babucarr we had it was really good and you also we do appreciate we are very glad to have you at Sahel Network definitely kontaan nañ bu baax a baax Mr. Babucarr we saying thank you so very much Bour Gueweul turam bi daf ma neex trop jërëjëf kontaan naa si yéen tamit wax naa leen man fii laa bokk seen directeur xam na loolu man waa fii laa daal man tam kontaan naa te dinaa la wax ne daal week bi kay moom inshallah yena waa GFF lañ football lañ make na arrangement already elect suma general secretary bi dina fi nekk gannaaw suba tamit di ngeen am coach Tom Sam fii seen programme bi fii thank you so much